Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachare Vidarane Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Manchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hey Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Sham Jaya Radha Madana Mohan Radha Madana Mohan Radhe Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Binod Bihari Radha Binod Bihari Radhe Jaya Radha Bijay Govinda Radha Bijay Govinda Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Ramana Giridhari Giridhari Shambhanamali Jaya Radha Ramana Giridhari Giridhari Shambhanamali Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Bhajamana Radhe Govinda 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 Bhajamana Radhe 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 Govinda Bhajamana Radhe Radhe Gora Hari Bo
Jai Shri Prabhupada ki, Harinam Sankirtan Jaggi ki, Shri Vrindavan Dham ki, Gaur Premanandi. Sorry, folks. Hare Krishna. Hare Krishna. Is everything okay? I think so. Because we're open. Yeah, because the rain has come and dust won't be flying. And then I can look out there and see the backyard from time to time. Everything has become very sort of like dark and green, and the bougainvillea is very red. Все стало таким темным, зеленым, и бугенвилия, она выглядит очень ярко-красной. And the wind is blowing so beautifully. Ветерок дует, все прекрасно. When the wind started blowing, I stepped out on the porch after a bit, and there were like bougainvillea flowers on the back porch about this deep. И когда начал дуть ветер, через несколько минут я вышел на крыльцо, и там было примерно вот столько сухих цветов бугенвилии. And till the rain starts, you really have to keep your doors and windows closed, otherwise your house fills up with dust immediately. И до начала дождя нужно держать все двери и окна закрытыми, иначе все наполнится пылью. Okay, so we'll continue reading from Sri Chaitanya Bhagavata. Продолжим читать из Шри Чайтаньи Бхагаваты. First, let's chant. Let's offer obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала давайте предложим поклоны Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharane Devasisha Sunyavadi Pastadadi Vikarane Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saraswati Iti Namane Manchakalpatarubhyascha Kripasindhubhevyacha Patitanantavadivyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Before we start reading, just two things I'd like to mention. Прежде чем мы начнем читать, я хотел бы упомянуть две вещи. After we chanted Hare Krishna, we were chanting the names of the deities of Vrindavan. После того, как мы попели Харе Кришна, я пел имена божеств Вриндавана. And it's a real nice way that if you're somewhere abroad and you want to be in Vrindavan, you can just go on Parikrama Vrindavan in your mind and in your heart through chanting their names. И это очень хороший способ, если находишься где-то за границей, таким образом можно совершить парикраму по Вриндавану, если таким образом погрузить свое сознание, свои мысли во Вриндаван и божества Вриндавана. And we began by chanting the names of Radha Govinda because they're my deities. Мы начали петь сначала имена Рады Говинды, потому что это мои божества. And of all of the, big deities in the world, my favorite deities are Radha Govinda and Jaipur. И из всех больших божеств во всем мире мои любимые божества это Рада Говинда в Джайпуре. But here we have, a smaller version of Radha Govinda. И здесь у нас уменьшенная версия Рады Говинды. And so we chant their names. Итак, мы повторили их имена. And then we always chant the name of Radhe Shyam. Потом мы всегда поем имена Рады Шьямы.
And I always mention how I feel a little perplexed when I chant Radhe Shyam, because sometimes I think of Radhe Shyam here in Vrindavan, sometimes I think of Radhe Shyam in Hungary. Иногда я путаюсь, когда пою имена Радышьям, потому что иногда я думаю о Радышьям, который здесь во Вриндаване, иногда думаю о Радышьям, который в Венгрии. But both have definitely stolen my heart with their sweetness. Но и те, и другие совершенно определенно украли мое сердце своей сладостью. And then we just start going down into Vrindavan. И потом мы начинаем двигаться по Вриндавану. And we chant the name of Madan Mohan. Сначала мы повторяем имена Мадан Мохана. And you all know that Madan Mohan lives in Karoli, Rajasthan now. И все вы знаете, что сейчас Мадан Мохан находится в Кароле в Раджастане. And generally once a year we have the opportunity to go and have his darshan on the way to Jaipur. И обычно раз в год у нас есть возможность получить его даршан по пути в Джайпур. And then we chant the name of Radha Damodar. Затем мы поем имена Рада Дамодара. And you all know Radha Damodar temple here where Srila Prabhupada lived. Вы все знаете храм Радха Дамодара здесь, где жил Шрила Прабхупада. And my mind always goes to Jaipur, and I see that form of Radha Damodar there. И у меня ум всегда уходит в Джайпур, и я вижу форму Рада Дамодары там. And he's just a very small deity. Там это очень маленькое божество. And Krishnadas Kaviraj Goswami states in the Chaitanya Charitamrita Кришнадас Кавирадж Госвами утверждает в Читании Чаритамрите, that Rupa Goswami had that deity made, and then he gave that to Jiva Goswami. что это божество изготовил Рупа Госвами и отдал его Дживе Госвами. I think that Kaviraj Goswami actually says he made it by his own hand, but I'm not exactly sure. И кажется, Кавирадж Госвами говорит, что он его своими собственными руками сделал, но я не уверен. But you can see him at the Jaipur Radha Damodar temple. Но его вы можете увидеть в храме Радха Дамодары в Джайпуре. And then behind Radha Damodar, standing is in Jaipur, is Radha Vrindavan Chandra. И за Радха Дамодарой в Джайпуре стоит Радха Вриндаван Чандра. And then in Jaipur also is the Radha Madhava deity. И также в Джайпуре есть божество Рада Мадхава. So, and then we go to Gokulananda temple. Затем мы отправляемся в храм Гокулананды. And there we see the very small Gokulananda deity of Vishwanath Chakravarti Thakur. И там мы видим очень маленькое божество Гокулананды, которому поклонялся Вишванат Чакраварти Тхакур. And also at that temple, they have a small Govardhan Shila that was the Govardhan Shila that Lord Chaitanya Mahaprabhu gave to Raghunath Das Goswami. И также в этом храме есть маленькая Гавардхан Шила, которую Чайтанья Махапрабху подарил Рагунатху Дасу Госвами. And if you're ever fortunate to see that Shila, you can see that it has Lord Chaitanya's thumbprint on it. И если вы когда-либо были удачливы видеть эту Шилу, то вы могли видеть на нем отпечаток большого пальца Господа Чайтаньи. And Chaitanya Charitamrita describes that Lord Chaitanya was gifted that Shila and a Gunjamala by one Vaishnava who had returned from a trip to Vrindavan. В Чайтанье Чаритамрите описывается, что Господь Чайтанья получил эту Шилу и также Гунджамалу от Вайшнава, который вернулся из Вриндавана. And Lord Chaitanya used to worship his Govardhan Shila with his tears. И Господь Чайтанья поклонялся своей Гавардхан Шиле слезами. He said he used to carry his Shila atop of his head, and he used to carry it on his heart, and he would bathe with his tears. Говорится, что он носил ее на голове, носил ее у сердца и омывал своими собственными слезами. And also there is Radha Binodam by Lokanath Swami in a village called Umra. И эти божества, Винод Conducted. и Умрау, это место, где происходило Мадхава Махотсава. The Madhava Mahotsav, it means it was a great festival that was arranged by Madhava it was the coronation ceremony of Sri Radha as the Queen of Vrindavan. Мадхава Махотсава это
большой фестиваль, праздник, который был устроен Мадавой. Этот праздник посвящен коронации Шримати Радхарани как царицы Вриндавана. Now previously the cowherd boys had already had like a coronation ceremony for Krishna somewhere near Koshi. И до этого мальчики-пастушки уже провели церемонию коронации для Кришны где-то рядом с Коши. And then Krishna, he wanted all the Brajavasis to worship and respect Radharani. Но Кришна хотел, чтобы все Браджаваси, они поклонялись и почитали Радарани. So he made this beautiful arrangement for a festival. Поэтому он устроил прекрасный фестиваль. And Brinda Devi and Yogamaya, they made all gorgeous arrangements. И Вринда Деви и Йогамая, они устроили все самые роскошные приготовления для этого. And there was the ceremonial bathing of Sri Radha. Прошла церемония омовения Шри Радхи. And then decorating her with all gorgeous ornaments. Ее украсили роскошными украшениями. And then kirtan began. Потом начался киртан. And first they had kirtan with all of Sri Radha's sakis. То есть сначала киртан пели Сакхи Шри Радхи. And everybody was going very mad. All the girls were going very mad in the kirtan. И девочки, они просто обезумели от этого киртана. Then the Manjaris, they started having kirtan. Потом манджари стали петь киртан. And there was more madness. Еще больше безумия происходило. And then all the Brajavasi people, they came and they had kirtan. Потом собрались все браджаваси и стали петь киртан. And everybody was ecstatically chanting the holy names of Sri Radha and dancing in ecstatic love. И все экстатически воспевали имена Шри Радхи и танцевали в экстатической любви. And Krishna wanted to be sneaky. И Кришна, он хотел схитрить. And he didn't want them to know that he was there. И он хотел, чтобы никто не знал, что он там. So he was watching the whole festival from a distance. Он наблюдал за всем этим фестивалем со стороны. And at a certain point, he became so ecstatic because Sankirtan was going on that Krishna basically just went mad and got up and started dancing like crazy as well. И в какой-то момент Кришна, он испытал такой экстаз от того, что происходило это Санкиртана, что он просто обезумел, встал и начал танцевать. And then they brought him into the association of Sri Radha, and Krishna was dancing and dancing and dancing in so many beautiful and ecstatic ways. И его тогда привели, и Кришна танцевал бесчисленным количеством прекрасных танцев. And then they sat down there. Потом они там сели. And Krishna, he had great appreciation to see Sri Radha as the queen of Vrindavan. И Кришна как бы проявил великую радость тем, что Шри Радха стала царицей Вриндавана. So you can go to that place. Вы можете поехать в это место. It's really in the middle of nowhere. Оно посреди нигде находится. And the only thing that's there is the temple of Radha Binod Bihari. И единственное, что там есть, это храм Радха Винод Бихари. And they are like the original Binod Bihari, except they're big. Они точно такие же, как изначальные Винод Бихари, но только большие. And when I say big, I mean they stand tall. И когда я говорю большие, я имею в виду, что они реально высокие. But they're like Binod Bihari in that they're very fat. Но подобно Виноду Бихари, они пухленькие. And if you see the original Binod Bihari in Jaipur, he's a very fatty deity. И если вы увидите изначальное божество Винод Бихари в Джайпуре, он тоже очень пухленький. He's bigger than Radharaman, and he's fat. Он больше, чем Радhaраman, и он пухлый. Very beautiful deity and very merciful. Божество и очень милостивое. And then next to him, on the altar, is Vijay Govinda. И рядом с ним на алтаре стоит Виджай Говинда. And this is the deity that spoke the commentary
on Vedanta Sutra to Baladev Vidibhushan. И это то божество, которое рассказало Веданта Сутру Баладеви Видибхушан. His commentary is called the Govinda Bhashya. Точнее, оно рассказало комментарий на Веданта Сутру, и этот комментарий называется поэтому Говинда Бхашья. Govinda spoke it, and he wrote it. Говинда его произнес, а Баладеви Видибхушан записал. And then if you look at that altar, over in the other corner, there's a Mahaprabhu deity. И если еще посмотреть на этот алтарь, то с другой стороны в углу стоит божество Махапрабху. And they say that this was the Mahaprabhu deity of Srila Narottam Das Thakur. И они говорят, что это было божество Махапрабху Нароттам Дас Тхакура. And then just next door is Radharaman. И затем за соседней дверью Рада Раман. Is today the beginning of Chandan Yatra? Yes, today. Yeah, today is also the beginning of today is Akshaya Tritiya, and it's the beginning of Chandan Yatra. Сегодня Акшая Трития, и также сегодня начало Чандан Ятры. And I think Jai Radhe sent me a picture earlier of the Chandan Yatra at Radharaman. И кажется, Рада прислала мне до этого картинку и фотографию Чандан Ятры из Рада Рамана. And we've been here since 18th of March. Мы здесь с 18 марта. That's about 5 weeks, right? Yes. We've been in Vrindavan for 5 weeks. We haven't seen Radharaman. И вот я во Вриндаване уже 5 недель и еще ни разу не видел Рада Рамана. Radharaman is so merciful. Но Рада Раман так милостив. And if you go there, you know, just to have his darshan is always full of good bhavanas. И если просто пойти к нему на даршан, там всегда можно испытать множество приятных бхаван. And then we chant the name of Gopinathji. Затем мы повторяем имена Гопинатджи. And when I chant Gopinath's name, I'm thinking Gopinathji in Jaipur. Когда я повторяю Гопинат, я думаю о Гопинатхе из Джайпура. And I will just ask the question and see if anybody can answer out there, although we won't be checking for your answers. Я сейчас задам вопрос, и вы можете ответить его в чат, но мы пока не увидим ваш ответ. But besides his complete transcendence, there's always a very special feature about Radha Gopinath. Помимо его полной трансцендентности, есть еще особенное качество Гопинатхи. Does anybody know what it is? Кто-нибудь знает, какое это качество? You know? Ладу, Матаджи, that's doing bhajan. Shiv Charan gave 2 answers and they're both wrong. Шишаран дал 2 ответа, оба неправильные. He said the ladus. Он сказал ладу. But the ladus are wonderful there. А ладу там чудесный. And he mentioned how the courtyard is always filled with these elderly Jaipur grannies who are the, you know, Gopinath's gopis, and they're always singing and dancing beautifully in front of Gopinath. Также он упомянул джайпурских бабулечек, которые являются гопи Гопинатха, и они постоянно сидят там и поют для него баджан. But next time you go to Jaipur and you see Gopinath, or if you look for a picture of him on the internet, you'll see that he has a wristwatch on. В следующий раз, когда вы поедете в Джайпур и увидите Гопинатху или посмотрите на его изображение, вы увидите, что у него есть часы наручные. Gopinath, he always wears a wristwatch Он всегда носит наручные часы, to make sure that he's on time for the rasa dance. чтобы вовремя приходить на танец раса. And also at Gopinath temple is the samadhi of Madhu Pandit. Также в храме Гопинатхи находится самадхи Мадху Пандита. And then you go to Govindevji, Radha Govinda, И затем вы отправляетесь в храм Рады Говинды, who is the undisputed king of Jaipur. который является бесспорным царем Джайпура. And any of you who have been there, you become overwhelmed by the bhakti of the Jaipur people for Govindevji. И те из вас, кто там бывал, наверняка вас всех переполняло чувство вот этого бхакти, которое испытывают все жители Джайпура по отношению к нему. An overwhelming flood of spontaneous devotion. Это просто переполняющий поток спонтанной преданности. In every darshan of the day, there are thousands and thousands and thousands of people.
На каждый даршан в течение дня туда приходят тысячи и тысячи людей. So you all just either you chant these names of the deities at home and go on Bikram, or just come over here and we'll go to Jaipur. Так что вы либо дома, когда будете, повторяйте имена этих божеств и отправляйтесь на парикраму, либо приезжайте, и мы поедем в Джайпур. So when we chant the names, that's what we're thinking of. Вот когда я пою эти имена, это то, о чем я думаю. And then another point, which is a little more serious. И еще один момент, который более серьезный. Today one of my god brothers, his name is Hansaduta Prabhu, Hansaduta Das, he passed away. Сегодня один из моих духовных братьев по имени Хамсадута Дас оставил тело. And he was a very early disciple of Srila Prabhupada. Он был одним из первых учеников Шрилы Прабхупады. And he did a world of pioneering work for Srila Prabhupada. И он совершил просто огромное количество служения в качестве такого пионера для Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada was very fond of Hamsaduta's kirtans. Шрила Прабхупада очень любил киртаны Хамсадуты. And he passed away today. И сегодня он оставил тело. He was maybe 8 or 9 years older than myself. И он, наверное, лет на 8 или 9 был старше, чем я. And I'm not sure what was the cause of his passing away. Я не знаю, по какой причине он оставил тело. But he did like an ocean of service for Srila Prabhupada. Но он совершил целый океан служения для Шрилы Прабхупады. Hansaduta Prabhu ki. Да. Okay, so we'll read a little bit. Почитаем еще немного. So yesterday we finished Srila Bhaktisiddhanta going through the first verse of the Sikshastakam. Вчера мы с вами закончили объяснение Шрилы Бхактисиддханты первого стиха Шикшаштаки. And we mentioned how Sambandhagyan, Abhideya, and Prayojan, they're all described in Sikshastakam. И мы упомянули, что Самбандха, Абхидея и Прайоджана, все эти три вида гьяны, они упоминаются в Шикшаштаке. And for those who have not read, I would recommend that you get the commentary on Sikshastakam done by Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И для тех из вас, кто еще не читал, я вам порекомендую найти и прочитать комментарий на Шикшаштаку Шрилы Бхактивинода Thakura и Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. Because all of us know these prayers and many of us recite these prayers every day of our lives. Потому что многие из нас знают эти молитвы и повторяют эти молитвы каждый день. But again, when we hear from pure devotees, then we can understand an inside meaning to these prayers. Но опять-таки, если мы слушаем объяснения этих молитв возвышенными вайшнавами, то мы можем получить более глубокое понимание этих молитв. They open a meaning to us that we could not see before. Они могут раскрыть нам то значение, которое до этого мы могли не видеть. So the cause of the Lord's advent is to spread the congregational chanting. Причина явления Господа – это распространение совместного воспевания Святого имени. Text 27. Текст 27. In Kali Yuga, the Lord incarnates with his associates in order to maintain the religious principle of Sankirtan. В Кали-югу Господь является вместе со своими спутниками, чтобы поддержать этот религиозный принцип Санкиртана. Commentary by Srila Bhaktisiddhanta. Комментарий Шрилы Бхактисиддханты. The word Sankirtana refers to loud congregational chanting of Taraka Brahma, the holy names that deliver one. Слово Санкиртана означает громкое совместное воспевание Тарака Брахмы, святых имен, которые освобождают. The Taraka Brahma names contain knowledge of one's eternal relationship with the Supreme Lord. Имена Тарака Брахма содержат в себе знания о вечных взаимоотношениях с Верховным Господом. The Lord's holy names are compared with the bud
of a flower, from the holy names, the Lord's form, qualities, associates, and pastimes gradually unfold. Святые имена Господа сравниваются с бутоном цветка. Из святых имен форма, качество, спутники и игры Господа постепенно раскрываются. So that's a very nice example that Srila Bhaktisiddhanta gives us. Это прекрасный пример, который приводит Шрила Бхактисиддханта. The holy name is just like a flower bud, Святое имя это как бутон цветка. and it will open and unfold, Он раскроется и расцветет. and it will reveal name, form, qualities, and pastimes. И он раскроет нам форму, качество и игры. That is why Namacharya Thakur Haridas always chanted the Tarak Brahma Mahamantra for everyone's benefit. Вот почему Намачарья Шри Такур Харидас всегда повторял Тарак Брахма Махамантру на благо каждого. Those who have recorded the transcendental activities of Sri Gaurasundar have specifically refrained from describing his pastimes of giving formal initiation to anyone, so that no one would glorify him only as Guru who gave initiation into the Mahamantra. Те, кто записывали трансцендентные деяния Шри Гаурасундара, в особенности refrained means they avoided. Yeah. В особенности избегали описания его игр, когда он или избегали деяний, когда он давал формальную инициацию кому бы то ни было, чтобы другие не думали, что он просто гуру, который дал инициацию в Махамантру. The devotees of Sri Chaitanya are initiated into the chanting of this Mahamantra and always chant loudly as well as softly in a secluded place. Преданные Шри Чайтаньи инициированы в воспевании этой Махамантры и всегда повторяют громко и также тихо в уединенном месте. The word Sarva Parikare indicates that the 5 types of Krishna devotees neither considered the incarnation of Vipralamba, Sri Gaurasundar, as the object of Madhur Ras, nor did they assist him in conjugal affairs in the course of his magnanimous pastimes. Слово «сарва парикаре» указывает на то, что 5 видов преданных Кришны не считают воплощение Випраламши Шри Гаурасундары объектом Мадхура расы и не помогают ему в его супружеских играх во время его игр великодушия. So this is the point that Srila Bhaktisiddhanta made in his opening statements of this book. Это утверждение, которое Шрила Бхактисиддханта также делал в предисловии к этой книге. Like Gaurasundar's associates, they didn't think of him as Krishna and try to engage in conjugal pastimes with him. Он говорит, что спутники Гаурасундары, они не считают, что он Кришна, и поэтому не вступают с ним в супружеские игры. But they saw him as the incarnation of Vipralamba Bhav, the feeling of separation. Но они видят его как воплощение Випраламбха Бхавы, чувства разлуки. So his most intimate associates were always trying to nourish the spirit of separation. Поэтому его самые близкие спутники пытаются подпитывать это чувство разлуки. They nourished his feelings of separation from Krishna by helping him cultivate those mellows. Вместо этого они подпитывали его чувство разлуки с Кришной, помогая ему культивировать эти вкусы. Those who want to contradict the gore pastimes of the supreme shelter Krishna by putting a flute or a cowherd stick in Gaurasundar's hands, imposing the mood of a paramour on him, or considering him to be the charioteer of Arjuna, can never be counted amongst Gaura's associates or servants. Те, кто хотят противоречить деяниям Гауры, как высшего прибежища Кришны, вкладывая ему в руки флейту или пастуший посох,
Таким образом, они пытаются установить настроение любовника, ну или пробудить настроение любовника в нем, или считают его колесничем Арджуны. Такие преданные никогда не будут считаться спутниками или слугами Гауры. So Chaitanya Charitamrita explains to us Читание Чаритамрита нам объясняет, that immediately after Lord Chaitanya departed from this world, different apasampradayas appeared. что сразу же после того, как Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, проявились разные апасампрадаи. Or different types of sahaja groups with the wrong understanding of who was Lord Chaitanya and what was the mood of Lord Chaitanya. Или разные группы сахаджиев, которые выдавали ложное объяснение того, кто такой Господь Чайтанья или каково было настроение Господа Чайтаньи. Chaitanya Charitamrita specifically says that there were 11 groups. В частности, в Читании Чаритамрите говорится, что было 11 групп. And you had the owls, and you had the balls, and you had the kartabajas, and the sakibekis, and do you know any others? Гауранганагари. The different groups had different ideas of Lord Chaitanya. То есть разные из этих групп, они имели разные представления о Господе Чайтанье. But here, our acharyas, our Srila Bhaktisiddhanta and Srila Bhaktivinoda and Srila Prabhupada, they're explaining the true position of Chaitanya Mahaprabhu. Но наша ачарья, она стала Сварупа Дамодарой. Manjari became Rupa Goswami. Рупа Манджари стала Рупа Госвами. And Sanatana Goswami is Labanga Manjari in Goloka Vrindavan. А Санатан Госвами это Лабанга Манджари на Галоке Вриндаване. Therefore, external appearances and activities are irrelevant in their service to the Supreme Lord. Поэтому внешние проявления и действия не имеют значения. Поэтому внешний вид и внешние деяния не имеют, точнее не связаны с их служением Верховному Господу. In Lord Chaitanya's pastimes, there's only one rasa. В играх Господа Чайтаньи только одна раса. We are all the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы все слуги Шри Чайтаньи Махапрабху. He is our master, and we are his servant. Он наш господин, мы его слуги. And we are all servants in the Sankirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы все слуги в Санкиртане Шри Чайтаньи Махапрабху. On the order of the Lord, all his associates took birth in human society. По приказу Господа все его спутники приняли рождение в человеческом обществе. Purport. Комментарий. The associates of the Lord appeared on his order in the human society of this world in order to assist in Sri Gaura's pastimes. Спутники Господа явились по его приказу в обществе людей этого мира, чтобы помочь в играх Шри Гауры. They are not ordinary human beings Они не являются обычными человеческими существами, who are prone to suffer the results of their past karma and who are subject to Yamaraja's punishments. которые склонны страдать от результатов своей прошлой кармы и являются объектами наказания Ямараджа. Again, like when Krishna appeared 5,000 years ago, Точно так же, как Кришна, когда явился 5000 лет назад, he brought all of his associates from the spiritual world with him. он привел с собой всех своих спутников из духовного мира. And also he brought demigods. И полубогов также привел. Most of the yadus, they were demigods. Большинство из яду были полубогами. And he brought them all to assist in his pastimes. И он их всех привел, чтобы они помогали ему в его играх. So when Lord Chaitanya came, he brought all of his associates as well. И поэтому, когда пришел Господь Чайтанья, он привел с собой также всех своих спутников. Ananta, Shiva, Brahma, various sages, and the associates of all the Lord's previous incarnations all took birth as great devotees.
Ананта, Шива, Брахма, различные мудрецы и спутники всех предыдущих воплощений Господа, все приняли рождение в качестве великих преданных. Purport. Комментарий. Various demigods and sages who had expertly offered prayers to the Lord in his various incarnations appeared in this material world as associates in Gore's eternal pastimes. Различные полубоги и мудрецы, которые искусно предлагали молитвы Господу в его различных воплощениях, явились в этом материальном мире как спутники Гауры, как спутники в вечных играх Гауры. So all these people they were great personalities, То есть все эти личности, они были великими личностями. not subject to the reactions of karma. И они не подчинялись последствиям кармы. Text 30. Текст 30. Only Gaur Krishna knew which associates took birth as which devotee. Только Гаура Кришна знал, какой спутник принял рождение в качестве какого преданного. So that's interesting. И это интересно. They all came, and only Lord Chaitanya knew who they were. Все они пришли, и только Господь Чайтанья знал, кто они такие. It's just like we look at that meeting of Rupa Goswami and Sanatana Goswami and the Lord. Если только посмотреть на вот эту встречу Господа с Рупой Санатаной Госвами. And they're falling in front of the Lord, and they're praying to Him in such a very humble and piteous manner. Они просто упали на землю перед Господом и молились перед Ним очень смиренно и очень жалостливо. And Lord Chaitanya, He smiles at them. Господь Чайтанья улыбнулся. And He begs them. He begs them. И начал He упрашивать. says, "Please get up." Пожалуйста, поднимайтесь. He said, "You are both my two old, very, very and confidential friends." Он сказал им: вы оба мои два давних близких друга. And I have many, many devotional services that I wish to do through your body. И у меня есть множество различных видов преданного служения, которые я хочу совершить посредством ваших тел. So, yeah, Lord Chaitanya knew who they were, and apparently others didn't. Господь Чайтанья знал, кто они такие, и, похоже, остальные не знали. And you know, I think that way also about our ISKCON society. Знаете, я также думаю про наше общество ИСККОН. That many great devotees have taken birth in ISKCON. Многие великие преданные родились в ИСККОН. Who have been empowered to do marvelous services. И они были уполномочены совершать просто невероятные служения. And we don't know who they are. И мы не знаем, кто они. We just see devotees through many generations performing phenomenal activities on behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. Мы можем видеть при этом, как разные преданные на протяжении многих поколений совершают служение Шриле Прабхупаде и Чайтанье Махапрабху. Therefore, when we're dealing with Vaishnavas, we should always have that very respectful mentality. Поэтому всегда, когда мы взаимодействуем с вайшнавами, у нас должно быть очень уважительное отношение. Because we don't really know who we're dealing with. Потому что мы не знаем, с кем мы на самом деле имеем дело. The associates who had assisted in the pastimes of Krishna now displayed their respective services to Sri Gaurasundar as Vaishnavas of this world. Спутники, которые помогали в деяниях Кришны, сейчас проявляют свои соответствующие служения Шри Гаурасундари как вайшнавы этого мира. The original personality of Godhead, Sri Gaur Krishna, personally knew where each of his devotees appeared. Изначальная личность Бога, Шри Гаура Кришна, лично знал, где каждый из его преданных явился. In text 31, Текст 31. some took birth in Navadip, some in Chattagram, some in Radhadesh, some in Odisha,
some in Srihata, and some in the west. Некоторые родились в Навадвипе, некоторые в Чаттаграме, некоторые в Радхадеше, некоторые в Алисе, некоторые в Шрихатте, а некоторые на западе. So now Srila Bhaktisiddhanta is going to give us an idea where different devotees appeared. И сейчас Шрила Бхактисиддханта объяснит нам, где явились разные преданные. So now he's going to explain some people who appeared in Navadvip. Сейчас он будет рассказывать о тех, кто явился в Навадвипе. Many devotees of the Lord, such as Sri Gadadhar Pandit Goswami, Jagadananda Pandit Goswami, Pandit Sadashiva, Gangadas Shuklambar, Sridhar Purushottam, Sanjay, Hiranya, and Jagadish appeared in Navadvip. Многие преданные Господа, такие как Шрила Гададхара Пандит Госвами, Шрила Джагадананда Пандит Госвами, Пандит Садашива, Гангадаса, Шукламбара, Шридхара, Пурушоттама, Санджая, Хиранья и Джагадиша явились в Навадвипе. Srila Pundarik Vidyanidhi, Sri Basudev Dutt Thakur, and his brother Mukunda Dutt appeared in the village of Chatigram, presently known as Chattagram. Шрила Пундарика Видянитхи, Шри Васудева Датта Такур и его брат Мукунд Датта явились в деревне Чаттиграма, которая сейчас известна как Чаттаграм. Radhadesh refers to places on the western side of the Ganga. Рададеш относится к местам на западной стороне Ганги. Sri Nityananda Prabhu appeared in the village of Ekachakra, or Birachandrapur in the district of Birbhum. Шри Нитьянанда Прабху явился в деревне Экачакра или Вирчандрапур, точнее в округе Бирбхум. We should all get together and go to Ekachakra Нам всем надо собраться и поехать в Экачакру and beg for the mercy of Nitai. и молиться о милости Нитая. Sri Satyaraj Khan and Sri Ramananda Vasu appeared in the village of Kulina in the district of Burdwan. Шри Сатираджа Хан и Рамананда Васу явились в деревне Кулина в округе Бурдван. Sri Mukunda, Sri Narahari, Sri Raghunandan, Chiranjeev, and Sulochan appeared in Srikanda. Шри Мукунда, Шри Нарахари, Шри Рагунанда, Чиранджива и Сулочина явились в Шрикханде. Many devotees like Sri Govinda, Sri Madhava, Sri Vasudev Ghosh, Dvija Haridas, and Dvija Vaninath Brahmachari appeared at Agradvip. Многие преданные, такие как Шри Говинда, Шри Мадава, Шри Васудева Гhosh, Двиджа Харидас и Двиджа Ванинатха Брамачари явились в Аградвипе. The word Adra in this verse refers to Utkala, the state of Orissa, which is described in statements like Odra, Shatra, Orissa. Okay. Слово «одра» в этом стихе относится к Уткале, штату Ориса, который описывается в таких высказываниях. It is the abode of Purushottam Sri Jagannath. Одра Кшетра Ориса известна как обитель Пурушоттама, Господа Джаганатхи. And devotees who appeared there, Sri Bhavananda Roy and his sons, headed by Ramananda Roy, Sri Baninath, Gopinath, as well as Sikhi Mahiti. А преданные, которые там явились, Шри Бхаванандара и его сыновья, возглавляемые Шри Раманандой Рой, Шри Ванинатха и Гопинатха, и также Шри Шикхи Махити. Sri Madhavi Devi, Morari Mahiti, Paramananda Mahapatra, Orissa, Shivananda, Prataparudra, Kashi Mishra, Padumna Mishra, and other devotees appeared there. Шри Мадхави Деви, Мурари Махити, Парамананда Махапатра, Ариса Шивананда, Пратапарудра, Каши Мишра, Прадьюмна Мишра и многие другие преданные явились там. So already Navadvip has been described, Chattagram has been described, Burdwan has been described,
Agra Dweep has been described, now Orissa. То есть уже описали Навадвипу, Чаттаграм, Бурдван, Аградвипу и теперь Орису описали. Sri Hatta is presently situated in the state of Assam, which is adjacent to Bengal, next to. Шрихата сейчас находится в штате Ассам, который находится прямо рядом с Бенгалией. Many great devotees like Srivas Pandit, Sri Ram Pandit, Sri Chandrasekhar Acharya, Sri Jagannath Mishra, and Sri Advaita Prabhu appeared in that district. Многие великие преданные, такие как Шриваса Пандит, Шри Рама Пандит, Шри Чандрашекхар Ачарья, Шри Джаганатха Мишра и Шри Адвайта Прабhu явились в этом округе. The word Paschim indicates the place presently known as Trihat. Слово Пашчиме указывает на место, которое теперь известно как Трихат. Shripad Paramananda Puri, Sri Raghupati Upadhyaya appeared at this place. Шрипад Паравананда Пури и Шри Рагупати Упадьяя явились в этом месте. They were both disciples of Sri Madhavinda Puripad and intimate associates of Sriman Mahaprabhu. Они были оба учениками Шрила Мадавендры Пурипады и очень близкими спутниками Шримана Махапрабху. And we read about Paramananda Puri and Raghupati Upadhyaya shortly previously. Мы с вами уже читали о Парамананда Пурипаде и Рагупати Упадьяе вкратце ранее. They were disciples of Madhavendra Puri. They were senior to Lord Chaitanya, but he always showed them respect. Они были учениками Мадавендры Пурипады, и они были старшими для Господа Чайтаньи, поэтому он всегда оказывал им почтение. Although the devotees appeared in different places, they all gathered in Navadvip. Несмотря на то, что преданные явились в разных местах, все они собирались в Навадвипе. Most of the Vaishnavas took birth in Navadvip, and some beloved associates appeared elsewhere. Большинство вайшнавов родились в Навадвипе, а некоторые возлюбленные спутники явились в других местах. Srivas Pandit, Sri Ram Pandit, and Sri Chandrasekhar are worshipped throughout the three worlds. Шривас Пандит, Шри Рам Пандит и Шри Чандрашекхар достойны, точнее, им поклоняются во всех трех мирах. This is commentary by Srila Bhaktisiddhanta. И вот комментарий Шрилы Бхактисиддханты. Srivas and Sri Ram are described in Kavi Kanapur's Goda Gona Desha Deepika as follows. Шривасы и Шри Рам описываются в Гаура Ганадеша Дипике и Шрикави Карнапуре следующим образом. The most intelligent Srivas Pandit is non-different from Sri Narada Muni. Самый разумный Шривас Пандит не отличен от Шри Нарада Муни. Sri Parvat Muni, who is very dear to Narada Muni, has now appeared as Sri Ram Pandit, the younger brother of Srivas Pandit. Шри Парвата Муни, который был очень дорог Нараде Муни, теперь явился как Шри Рам Пандит, младший брат Шривасы Пандита. After the Lord took sannyas, Srivas and Sri Ram left Navadvip and resided at Kumarahatta. После того, как Господь принял саньясу, Шривас и Шри Рам покинули Навадвипу и поселились в Кумарахатте. Sriman Chandrasekhar Dev was the Lord's devotee uncle, husband of Sachi's sister. Шриман Чандрашекхар Дева был дядей, был преданным и дядей Господа. Он был мужем сестры Шачи. According to Guru Gunadesha Deepika, he was one of the 9 Nidis or Chandra. В соответствии с Гаура Ганадеша Дипикой, он был одним из 9 Нидхи или Чандры. Sriman Mahaprabhu sang and danced in his house in the mood of Devi for the first time in Bengal. Шриман Махапрабху танцевал и пел в его доме в настроении Деви впервые в Бенгалии. Okay, and down to the bottom of the paragraph. A description of the Lord's kirtan in the house of Chandrasekhar Acharya prior to his acceptance of sannyas
is found in the Madhyakanda chapter 8. Here. Описание киртана Господа в доме Чандрашекхарачари до принятия саньяса можно найти в Мадьяканде 8 главе. The presence of Chandrasekhar Acharya during the huge Sankirtan procession to subdue the Kazi, and when the Lord bestowed his mercy on Sridhar, is described in Chaitanya Charitamrita. Присутствие Чандрашекхара Ачарьи во время огромной санкиртаны, чтобы усмирить Кази, и также описание того, как Господь проявил милость Шридхаре, описано в Читании Чаритамрите. Okay, we'll stop here now. На этом мы остановимся. Thank you all very much for being here today. Спасибо большое, что были с нами. Everybody stay safe. Берегите себя. Everybody stay at home. Оставайтесь дома. And just carefully follow the directives of your government. No one should become too liberal anytime too soon. Очень тщательно следуйте предписаниям, которые дают вам ваши власти. Никто не должен чувствовать себя свободным слишком рано. I mentioned yesterday that Vrindavan has come under a tighter lockdown. Я вчера уже упоминал, что Вриндаван сейчас под более строгим карантином. And I spoke to Balaram Baba today. Я сегодня опять поговорил с Баларам Бабой. Actually, he called me. На самом деле он мне позвонил. And I was surprised with his phone call. Я был удивлен его звонком. He was angry with me. Он на меня был зол. And he said, "Why have you stopped that morning kirtan?" Он у меня спросил, почему вы перестали делать утренний киртан? He said, "It was so wonderful." Он сказал, это было так чудесно. And I told him, "But Baba, there's tighter lockdown here in Vrindavan." Но я ему говорю, Баба, но сейчас же более строгий карантин во Вриндаване. And he was saying, no. He said, "Continue." Он говорит, нет, продолжайте. And then I asked him about coronavirus situation in Vrindavan. Я спросил тогда у него про ситуацию с коронавирусом во Вриндаване. And he said that there's one man who visited his family in Mathura, and somebody in Mathura that he visited, his family member, had coronavirus. And so they've taken that man and they put his whole family in quarantine. И он сказал, что какой-то человек из Вриндавана, он навещал свою семью в Мадхуре, и кто-то из членов его семьи, он заражен коронавирусом, и поэтому этого человека и всю его семью поместили на карантин. And he was saying, "No, you must continue." И он сказал, нет, вы должны продолжать. And then I got a few messages. I spoke to a Kinchana Prabhu. Потом я пообщался с Акинчиной Прабhu. And he said there was a message from the girls who make the garlands for my deities that when somebody had gone out to collect flowers, they'd been chastised by the police. Он сказал, что вот эти девушки, которые делают гирлянды для моих божеств, сегодня утром они кого-то отправили за цветами, и его полиция наказала. So I don't know what the situation will be. That we'll have to think, but people are telling me, don't do that, so I have to see. Поэтому надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Люди говорят, что не надо этого делать, поэтому надо посмотреть. So everybody follow your local health advice very carefully. Очень тщательно следуйте местным рекомендациям от организации здравоохранения. Don't become very liberal very fast. Не чувствуйте себя свободными слишком скоро. And I spoke to Shivram Swami, and he told me, I asked him how Dhananjaya Prabhu is doing, and he said he's finally finished with the virus, but his body is so destroyed now that he has to spend time in rehabilitation just to learn how to walk and do these things again. И я сегодня общался с Шиварам Свами и спросил у него, как дела у Дхананджая Прабху. Он сказал, что он в конце концов расправился с вирусом, но его тело настолько
повреждено, что теперь ему нужно проходить курс реабилитации, заново учиться ходить и все остальное делать. Okay, so stay safe. Поэтому берегите себя. And for those who are not here in the morning, I'll give you darshan of the deities now. И для тех, кто не был сегодня утром, сейчас покажем даршан божеств. And then I'm thinking to go sit on the back porch and chant some japa. Я думаю пойти на крыльцо на заднее и почитать джапу. And I may just take, the phone out there and set it up so that you can see the garden if it starts raining again. И, может быть, я возьму с собой телефон и поставлю его так, чтобы вы могли видеть сад, если вдруг вновь пойдет дождь. Thank you very much, Hare Krishna. Спасибо вам большое, Харе Кришна. So hold on 1 second and we'll show you the deities. Подождите секунду, ваше божество. So here's the entire team today. Вот вся команда. And here is Giriraj. Здесь Гирирадж. I will take the candle away so you can get in closer. Покажу вам поближе. Jai Giriraj Maharaj Ki. Giriraj Maharaj Ki. Giriraj Maharaj Ki. And here is Radhesham and Garuda. Здесь Радашьям и Гаруда. Some person sent me a message yesterday. Said their 5-year-old child was saying, why are we not seeing Garuda today? Кто-то мне послал сообщение, что 5-летний ребенок спросил, почему сегодня нам Гаруду не показывают. So whoever that was, that child, here's Garuda. И кто бы этот ребенок не был, вот тебе Гаруда. And here are Radha Govinda. А здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Shrimati Radharani Ki. Shrimati Radharani Ki. And here is Govinda. Здесь Говинда. And Govinda has a very beautiful turban on today. Сегодня у Говинды очень красивый тюрбан. Jai Radha Govinda. And over here, Dayanitai Gaura Chandra. Здесь Даянтай Гаура Чандра. Jai Gaura Haribo. Gaura Haribo. Gaura Haribo. And they have beautiful turbans on today also. У них тоже сегодня прекрасный тюрбан. Jai Gaur Haribo. Jai Nitai. And Petit Pavan Shri Jagannath Dev Ki. Hey, Vishwakarma Prabhu, how you doing? I just saw my old god brother Vishwakarma in here. Только что увидел своего старого духовного брата Вишвакарму.
He's my temple president in Toronto. Он был президентом храма в Торонто. And a wonderful preacher. Чудесный проповедник. And a great Kirtanya. И великий киртанья. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Vishwakarma Prabhu, you and Drupada staying well? I hope so. Yeah, these deities take care of me, Vishwakarma Prabhu. Vishwakarma, did you hear the news that Hansaduta Prabhu passed away today? He did a world of service for Srila Prabhupada. And here is Sri Panchatattva. Здесь Панчататтва. And here is Shad Goswami. Здесь Шадгу Свами. And here is His Divine Grace Srila Prabhupada. Здесь его божественная милость Шрила Прабхупады. Jai Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Go Premanandi Hari Hari Bo. So here is the entire team. Вот вся команда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Sham. So I'm going to go sit on the back porch and chant some japa. If anybody wants to chant some japa, also join in, and we will we'll set up the transmission so that you can see the garden in Vrindavan. Пойду читать джапу на крыльцо. Если кто-то хочет повторять джапу, присоединяйтесь. Мы установим трансляцию, чтобы мы могли видеть сад. And I'll try to be online. I'll be online tomorrow at 8 a.m. Vrindavan time for japa, and I'll try to be on earlier than that and have kirtan. И завтра в 8 утра я буду онлайн читать джапу. И постараюсь до этого также включиться онлайн, чтобы спеть киртан. Okay, now we'll head outside. Теперь на улицу. Jai Shri Shri Radha Radhe Shyam. Hare Krishna. Okay, Shiv, you want to bring the microphones out here? You don't need microphone? I mean, no, the microphones, the stands. It's really become cool out here now. Стало здесь прохладно.